Katja macht es ganz toll. Ja, ja. Super. Ich mute mich wieder. Jai Sachidanand. So Katja will translate, and maybe the second part will take Rüdiger or whoever is planned. And as we said, Shuda will do 45 minutes of reading, pause, break, and then continue with questions or continue reading. And then after 90 minutes, we do Samaik. So nochmal an alle Deutschsprachigen. Wir machen 45 Minuten Lesen von dem Text, wo wir letzte Woche schon gelesen haben, lesen wir heute weiter. Und dann machen wir nach 45 Minuten eine Pause. Danach können Fragen gestellt werden. Wenn keine Fragen sind, lesen wir weiter mit dem Text. Und nach 90 Minuten gibt es Samaik. Und dann hat jeder die Gelegenheit, Samaik zu machen. Und Shuddha hat dann nicht so eine späte Nacht. Und alles ist gut. Für alle Beteiligten perfekt. Einverstanden? Yes. Supi. Perfekto. Also dann klinke ich mich aus. So, enjoy the satsang. I'm quiet in my mouth now. Bye. Danke, Uwe. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So we begin this session on understanding the Prakruti in the presence of our Gnani Purush Dadashri deep within us. And through his grace and through his words, we proceed. So let us proceed with this session of December 7th, 2014. And we please accept our highest namaskars. Namaskars from Katyaji, Uva, Nara, and Shuddha to the Paramatma within all of you. Jai Sachidanand. Bitte akzeptiert die tiefsten und höchsten Ehrerbietungen an die innere Seele in euch von Shuddha, von Uwe und von Katja. Und wir beginnen jetzt mit dem weiteren Satsang über das Prakruti. Und wir haben als Zeugen Dada Bhagwan tief in uns, der uns begleitet bei diesem Satz. We begin with the Tri-Mantra. Wir fangen mit dem Tri-Mantra an. Ich hoffe, es ist jetzt besser von der Lautstärke her. Singt es gerne zusammen. Okay, super. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasavunam, Eso Panchanamukaro, Savapawapanashanu, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam, Namo Loye Savasavunam, Eso Panchanamukaro, Savapawapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam, Namo Loye Savasavunam, Eso Panchanamukaro,
Savapawapanashano Mangalanam cha savesim param havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful, very nice. This three mantra, in essence, removes the obstacles of the one who sings it with the reception of the three mantra from the Gnani Purush. The three mantra has to be given by the Gnani Purush, then it is effective. Und das Trimantra ganz kurz in der Essenz entfernt es die Hindernisse desjenigen, der es singt. Aber es muss vom Gnani Purush gegeben werden. Erst dann ist das Trimantra wirkungsvoll. When we say given by the Gnani Purush, we really are talking about the understanding that arises of the mantra through the words of the Gnani Purush. Because the mantras have existed for centuries and centuries, and yet they lost their effect and their power on the people who were singing them or using them. Und das Verstehen, also das, was damit gemeint war, ist, dass das Verständnis dessen, was das Mantra beinhaltet, dadurch entsteht oder durch die Worte des Gnani Purush stehen, weil dieses Mantra existiert für Jahrhunderte, aber es hat die Wirkung auf die Menschen verloren, weil es nicht verstanden wurde. So the mantra is both for the self-realized ones as well as those who are not self-realized, but the understanding with which the mantra is sung makes all the difference. All the difference. It is the understanding that makes all the difference, and that is why our Dadashri has said the mantra has to be given by the Gnani Purush. Und dieses Mantra ist für beide, einerseits für die Selbstrealisierten, also für die Mahatmas, und andererseits auch für diejenigen, die nicht selbstrealisiert sind. Aber das Verständnis, das Verständnis macht diesen Unterschied. Und Dadashri hat gesagt, das Verständnis passiert dadurch, dass es vom Gnani Purush gegeben wird. No part of this mantra has anything to do with that which does not concern Atma or the self as capital self. Every aspect of the three mantra, and in fact the fourth mantra, the Jai Satchidanand, has everything to do with the soul and the self and the eternal element only. Und dieses Tri-Mantra hat einzig und allein mit der Seele und mit dem Selbst zu tun. Und dieses Tri-Mantra und auch das vierte Mantra, dieses Jai Satchidanand am Ende, also alles bezieht sich einzig und allein auf die Seele, auf das ewige Element, die Seele. This and that is why it has a very special meaning when a self-realized one, the awakened one, like you and I, sing this mantra, and because there is a very special reason why we sing this mantra. It is not for anything else, but to really rise higher and higher in our awareness of the 5 levels of realization of the self, the 5 levels of realization of the self. Have I lost Katya? Katya ji?
Over? No sound? Oh, yeah. It looks like that Katja is frozen. She might be falling out from. Can you say the last word and I translate until she comes back? Okay. Well, yes. She might back in a minute, but you can go and I'll translate. This was. Here she is back. Okay, good. Katja, were you able to hear the last part? The only thing I heard was it was very special when the awakened ones like you and I are singing the mantra. Also es ist sehr speziell, wenn die Erwachten, so wie du und ich, dieses Mantra singen. And the reason for that is that there is no other reason except to rise in the 5 levels of realization, the 5 namaskars of the Namokar mantra, the 5 levels. The reason for Tri Mantra is really to rise from the level of the sadhu all the way to the level of the siddha, all the way up to the level of the siddha. That is the reason why we are singing the Tri Mantra. For the self-realized ones have no other desire except to rise higher within their own state. Und der einzige Grund, warum wir als Selbstrealisierte das Tri-Mantra singen, ist, um uns emporzuheben und aufzusteigen in den 5 verschiedenen Ebenen der Realisation. Also den Zustand der Selbstrealisation noch zu erweitern und zu vertiefen und zu erhöhen. Von dem Sadhu-Status bis zum Siddha-Status. Und Siddha ist so das Letztendliche, also das ist der Zustand, der, wenn ein Körper mehr da ist, also der kompletten Erleuchtung. Mm-hmm. And for such a one, the Mahatma, the self-realized one singing the Tri Mantra, all obstacles are removed because he is not asking for anything else in the Tri Mantra. There is no other reason for such a one to recite the Tri Mantra. Und für denjenigen, der eben erwacht ist, gibt es keinen anderen Grund, dieses Tri-Mantra zu singen, als eben auf diesen 5 Ebenen nach oben zu steigen. Und deswegen sind alle Hindernisse entfernt. Shuddha hat gesagt, sie sind alle komplett entfernt. Das ist der einzige Grund, warum wir das Tri-Mantra singen. And now and we will move. And Dadashri has said that Tri Mantra removes worldly obstacles. Worldly obstacles because the goal is liberation. Because you want to somehow finish your files or your worldly obstructions so that you can come back and move further in the directions of these 5 levels. You see, these whom we are worshipping, we are adoring, the Siddha, the Arihant, the Acharya, you see, all of those 5. Because it allows us it takes away our obstructions so that we can come back to where we really want to be. Dieses Tri-Mantra, oder Dadashri hat gesagt, dass das Tri-Mantra die weltlichen Hindernisse entfernt, weil das einzige Ziel, das wir haben, die Befreiung ist. Und irgendwie wollen wir all unsere weltlichen Files und beenden. Und die Unterstützung entsteht dadurch, dass wir diese 5 Levels, und das sind die Arihants, das heißt diejenigen, die wir in den ersten 5 Zeilen mit Ehrerbietung versorgen beim Tri-Mantra. Durch diese Ehrerbietung wird uns erlaubt zu kommen, und zwar zurückzukommen und immer mehr aufzusteigen in diesen Zustand der immer stärker werdenden Selbstrealisation, so zusammengefasst unterm Strich. There is much mystery and there is much hidden secret and there is much energy in this Tri Mantra, when it is recited correctly
And correct recitation does not necessarily mean pronouncing Namo Arihantanam exactly. That is not the physical recitation that we are talking about. When we are saying, even if a gentleman from the deepest parts of Africa, or today, this morning, there was a gentleman from Malaysia with me, or there is another friend from Spain, it doesn't matter how properly you are reciting it. It is the understanding. If the understanding is there, then that is called the correct recitation of the mantra. Whereas otherwise, traditionally people say, oh, you did not recite it exactly with the right pronunciation or tone. That is not so important, you see. Es ist ja eine Menge Mysterie und versteckte Geheimnisse und sehr viel Energie verstecken sich oder befinden sich in dem Tri-Mantra. Aber nur, wenn es korrekt und exakt rezitiert wird, und da geht es in keinster Weise um die korrekte Aussprache, ob nur jemand aus Spanien kommt, aus Malaysia, ich heute mit jemandem aus Malaysia da. Es geht wirklich nicht darum, das korrekt zu betonen, sondern es geht eher darum, es zu verstehen. Und wenn das Verstehen da ist, dann ist damit auch das korrekte Rezitieren gemeint. And you know, it is no coincidence that wherever the satsang of Gnani Purush Dadashri begins, wherever any Mahatma is moving, because he wants to clear his daily routine obstructions, his intention from morning till evening is this prayer of all prayers, which is Namo Vitragaya. And that's how it starts, our Tri Mantra. And it clears up everything. You see, it clears up everything. Whether his intellect accepts it or not, it does clear up his day for him until he goes to bed. You see. Good to know. Over and over again. Also es ist auch kein Zufall, dass wenn jemand den Wunsch hat, etwas zu bereinigen und loszuwerden über den Tag hinweg, und die Routine in den ganzen Hindernissen zu bereinigen, dass das Gebet aller Gebete, Namo Vitraga, die erste Zeile, mit der wir anfangen, dass die wirklich alles bereinigt. Ob der Intellekt das jetzt akzeptiert oder nicht, ist ganz egal. Nur wenn wir mit diesem Gebet am Morgen anfangen, dann ist alles für diesen Tag bereinigt. It is the becoming of that which you worship is not a process that involves anything else except just this. You see, except just this. This exact surrender, this exact Namo. It does not require for such a one nothing else is required of him except just this Namo, you see. Then everything begins. Because everything else is on autopilot for the one who is reciting the Tri Mantra. Everything else he has become the self already. He has got nothing else to do, and therefore his energy is only towards the continued surrender to these 5 levels of enlightened beings all over the universe. Okay, die Energie desjenigen, der erleuchtet ist, die geht durch das Tri-Mantra zu allen Erleuchteten. Und hier geht es ganz speziell wieder um diese 5 Levels. Und im Prinzip geht es tatsächlich nur, und Shuddha macht diese Verbeugung nach vorne, es geht nur um die Hingabe. Schon allein durch dieses Namo Vitragai, allein diese Hingabe, die bringt das alles in den Fluss, weil das Relative, der ist ja auf Autopilot, also es geht einzig und allein um diese Hingabe. Yes. Yeah. Okay. So let's now, with that, just with this love for the Tri Mantra, we begin our prakruti.pdf. For those, all of you know where it is, but it is really, again, just for purposes of our recording sessions, we will tell you that the English version is in
dadashri.org/prakruti.pdf and Katyaji will tell you where it is on in the German website. Ja, wir machen also mit der Liebe zum Tri-Mantra jetzt weiter mit unserem Text über das Prakruti. Und der deutsche Text vom Prakruti, der aus dem Aptavani 13 kommt, erster Teil, auf unserer Webseite zu finden, events.dadabhagwan.de und dann unter dem Download-Punkt Mahatmas. Und wie ihr wisst, Dadashri sind die Eingaben. Und dann findet ihr unter dem Punkt Downloads den Text und wir fangen an mitten da unten am Ende, beziehungsweise wir fangen ganz oben Seite 7 an. Was ist die zusätzliche Absicht? Damit fangen wir heute an zu lesen. So our last sentence was scientists will understand it quickly, right? That's the next paragraph is what is this vishesh bhaav? Is that where we are to start? Katya? Yes, Shuddha. Yes, that's the information I got as well. Mm-hmm. So what is this vishesh bhaav? How does Prakruti arise on its own? I, meaning the Gnani Purush, have seen all that. I have seen all that. I am telling you all this after seeing it. How does this happen? It is because of the close proximity of the two, by both coming into touch with each other. Dada has actually used the word touch in English when he talked about it, spoke in Gujarati, by both coming into touch with each other. And the current state of the self, Atma, is because of these two with this samipya bhaav, that which arises as a view, as a third view, due to proximity, and both coming into touch with each other. Now, that belief, Dadashri says, should go away. Okay, also wir fangen an, Seite 7 oben zu lesen. Was ist die zusätzliche Absicht? Vishesh bhaav. Wie entsteht das Prakruti, also der Nicht-Selbst-Komplex, von ganz alleine? Ich, sagt Dadashri, ich habe all das gesehen. Ich erzähle euch all das, nachdem ich es gesehen habe. Wie geschieht das? Es geschieht durch die große Nähe der beiden, dadurch, dass beide einander berühren. Und das hat Shuddha jetzt auch nochmal gesagt, dass Dadashri wirklich das englische Wort für berühren benutzt hat. Der momentane Zustand des Selbst ist durch die Sicht dieser beiden, die durch die Nähe entsteht, samipya, bhaav, begründet. Samipya bhaav begründet. Und dadurch, dass sie einander berühren. Und diese Überzeugung soll verschwinden. This, more than anything else that we have been reading so far, not its with reference to Prakruti, but other aspects of the speech of Gnani Purush Dadashri in Dadavani, these sentences that are there in front of us are so very critical and they demand a very exact understanding because of multiple reasons. You see, and Diese Sätze, die wir gerade vor uns haben, die sind mehr als all das, was wir bis jetzt gelesen haben, jetzt nicht nur über das Prakruti, also generell auch aus dem Dadavani gelesen haben. Also diese Sätze von Dadashri sind so wichtig und es ist so unheimlich wichtig, ihre Exaktheit und ihre Genauigkeit zu verstehen. This is so, and therefore
a tremendous amount of responsibility lies on those who are not only those who are reading Gujarati, like Shuddha right now in front of you, but also how it is conveyed in English so that Katya and Rudy, all of you also get it in exactness, because the more fundamental you come, the more critical it is to get it right. Therefore, we have to proceed very slowly in these sentences, word by word here. And later on, when Dada is talking about general stuff, it's easy, you see. Okay. Should I just remark? I can sometimes don't understand all the sentence. Sometimes your voice cut off. I don't know if everybody else has the same, but sometimes I don't hear everything you say. But let me translate what I just heard. Yeah. Also es liegt eine enorme Verantwortung auf einigen jetzt, unter anderem zum Beispiel auf denjenigen wie Shuddha gerade, der das in Gujarati liest, was er gerade parallel auch macht. Und natürlich auch haben diejenigen eine Menge Verantwortung, die das ins Englische übertragen haben, sodass wir das jetzt exakt auch in das Deutsche übertragen können. Und deswegen ist es sehr wichtig, hier langsam vorzugehen und sogar Wort für Wort vorzugehen, damit es exakt verstanden werden kann. And then our difficulties are further complicated here by these so many Gujarati words for which there is really no English equivalent here. You see, I just want to clarify this, but let's proceed slowly and get it right. Und Shuddha hat auch noch dazu gesagt, zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass hier sehr viele Gujarati-Worte zu finden sind und es gibt noch nicht mal ein englisches Äquivalent dafür, geschweige denn ein deutsches. Von daher ist es wichtig, dass wir eben ganz langsam vorgehen. So our Gnani starts off with this understanding. He's saying, how shall I tell you about this extra intent? What can I tell you about this extra intention? Why am I saying that this is an extra intention? Why am I not saying it is my intention or the intention of the Prakruti? You see, there's extra intent. How does it start? That's how the Gnani starts. Und so fängt der Gnani an, indem er überlegt, wie soll ich sagen, wie soll ich diese extra Absicht beschreiben, wie diese extra Absicht entstanden ist. And you said, well, the extra intent is, I didn't hear that again. Is of the relative or of the? No, it's the extra intent. Don't use the word relative. Don't use the word relative. Is the extra intent of the Atma, of the soul, or is the extra intent of the body complex? Whose extra intent is this? Genau, und die Frage ist das jetzt die zusätzliche Absicht der Seele oder ist das die zusätzliche Absicht des Körperkomplexes? Wessen zusätzliche Absicht ist das jetzt? How does this Prakruti, this creation, happen on its own? How does it arise on its own? This is such a fundamental question on the science of creation that we only have Gnani Purush Dadashri and nobody else to really show it to us in exactness. We don't have any other one who can really show it to us in exactness. And now we have his words here, you see. Und das ist die fundamentale Frage, also betont das immer wieder, das ist so eine wahnsinnig wichtige Frage. Wie passiert das, dass das Prakruti von alleine entsteht? Wie entsteht das Prakruti ganz von alleine? Wie soll das passiert sein? Und da ist es so wichtig, dass wir eigentlich nur Dadashri haben, der uns die Antwort darauf in Exaktheit geben kann. Now, when he says, I have seen all this,
he is taking us right back in what happened in Surat in that June evening in 1958. This is what he says, I have seen everything. And having seen everything, I am now speaking from that vision that in which I saw it all, you see. This. Und wenn er sagt, ich habe all das gesehen, dann nimmt er uns in dem Moment nach Surat mit, zurück nach Surat, zu dem Abend auf der Zugstation 1958, dem Juniabend, als er all das gesehen hat. Und wenn er nämlich sagt, ich habe all das gesehen, dann spricht er zu uns aus der Position des Gesehenhabens. You see, there is this word Same. In Gujarati, when you say Same, that means you are in front of me. I am in front of you. So when we are in front of each other, when two people come in front of each other, they are in front of each other. And when they come in front of each other, they somehow, when they touch, in other words, the touching of the self and with the non-self, the touching of the self with the non-self results in the entrapment of the self. This is, when he says that is, let me see what is written in English, the current state of the self. And we had to use the escapative self there. The current state of the self, this trap, this body, this belief, this entrapment that has happened is because they came together and resulted in a belief. You see, it resulted in that belief. You see. Resulted in that belief. Oh, ja. Yeah. Okay. Dieses Wort samipya bedeutet direkt vor mir, unmittelbar vor mir. Und wenn zum Beispiel zwei Menschen sich begegnen und direkt voreinander sind und für die am Telefon Schulter hat seine beiden Hände berührt und immer mehr aufeinander zugeführt. Und wenn dann tatsächlich eine Berührung stattfindet zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, dann ist das Ergebnis aufgrund dieser Berührung, dass das Selbst in diesem, also jetzt werden die Finger so verknotet, in diesem gefangen genommen ist oder so feststeckt darin. Und das ist, und die Überzeugung ist eben das Ergebnis aus diesem Gefangensein darin. Okay, so I just did some chatting, but I don't know why it went privately. I don't know who is gone to privately too, but it's essentially some of these words in Gujarati are given a little bit more clarity. Same, samipya, to come in front of each other, and then that which is seen, that view that arises is the bhaav. You see, is the bhaav. So when you are in front of this body complex, that the view that arises is, ich bin Uwe, ich bin Marion, ich bin Katja. You see, that is the result. That is the extra intent. Und die Sicht, die entsteht, das ist die Absicht. Und die Sicht entsteht dadurch, dass die beiden sich berühren. Dadurch entsteht die Sicht. Und diese Sicht ist nichts anderes als diese Absicht. Und das ist die, ich bin Uwe, ich bin Marion, ich bin Katja. Und das ist diese zusätzliche Absicht oder diese extra Absicht oder Einstellung. Okay, so... Oder Sichtweise. Yeah, I think you're doing very beautifully, my dear. You know, this
this belief, and this is now the Gnani is in his overall unfolding of this science of creation is not only addressing to the Mahatmas but he is telling the world, I have seen it and I want to share this as I see it. And so he says that belief should go away. He's telling humanity that this belief should go away. Und der Gnani spricht nicht nur zu den Mahatmas, sondern er teilt das auch der Welt mit. Er spricht also zu der ganzen Welt und sagt, diese Überzeugung sollte weggehen. Die sollte gehen, diese Überzeugung, diese Sichtweise. So now he goes further in details. Let's read. Extrinsic attributes, your vyatirek attributes, arose when pudgal, in this case matter, and Chetan with a C capital or the S capital self came together. I will let you just say that sentence because, yeah. Okay, der nächste Satz, der nächste Abschnitt, damit fangen wir jetzt an. Die äußerlichen, vyatirek, I lose you again. Das Selbst, Chetan, großgeschriebene Selbst zusammentrafen. Also ich lese die noch einmal durch hier. Die äußerlichen Merkmale sind entstanden, als Materie und Selbst zusammentrafen. Now what is not, so a new word is introduced, which is this extrinsic attribute. So if there is a word extrinsic, then there has to be an intrinsic also. So intrinsic property and extrinsic property. Property of the self is intrinsic property. Property not of the self is extrinsic property. You see? Just a second, I'll try to. Okay. Also es ist ein neues Wort vorgestellt worden. Es sind die äußerlichen Eigenschaften. Und wenn es äußerliche oder die äußerliche Beschaffenheit, wenn es äußerliche Eigenschaften gibt, dann gibt es natürlich auch innerliche Eigenschaften. This is very important to understand now this word. What is an extrinsic property versus an intrinsic property? We know that Atma or the soul has its own properties, and also matter, the non-self, has its own properties. You see? So both of those properties are called intrinsic properties of the soul or intrinsic properties of the pudgal or the non-self complex. They are both intrinsic properties. Yeah. Okay, hier ist es sehr wichtig, den Unterschied zu verstehen zwischen äußerlichen Eigenschaften und innerlichen Eigenschaften. Und wenn wir davon reden, dass die Materie spezielle Eigenschaften hat und dass das Selbst spezielle Eigenschaften hat, dann sprechen wir in dem Moment von den inneren Eigenschaften der beiden. Jetzt die inneren Eigenschaften. But when these two with their own properties come together, a third extrinsic property arises, which is neither of the matter nor is it of the soul. That is the new property. And that is called the vyatirek gun, the extrinsic property. Und diese äußerliche Eigenschaft oder diese äußerlichen Eigenschaften, gucken, haben wir Mehrzahl, äußerlichen Merkmale und Eigenschaften, die entstehen dadurch, dass die Materie mit ihren ureigenen inneren Eigenschaften, innerlichen Eigenschaften und das Selbst mit seinen ureigenen innerlichen Eigenschaften aufeinandertreffen und durch diese Berührung entsteht etwas Drittes und das sind aber äußerliche Eigenschaften, die weder zur Materie an sich gehören, noch zum Selbst an sich gehören, sondern was Drittes, komplett Unabhängiges ist durch die
Berührung entstanden. If I may lead you, it is really, this is where the mirror comes in now. You see, the mirror is the self, and the body that moves in front of the self, both of them retain their own properties. However, a new property has arisen, which is that thing that you see in the mirror, which is neither of the mirror, nor does it belong to the body that is in front of the mirror. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass der Spiegel ist das Selbst und der Körper bewegt sich vor den Spiegel, dann ist die dritte Eigenschaft ist es weder das Nicht-Selbst oder weder der Körper, der vor dem Spiegel steht, ist es der Spiegel an sich, sondern etwas Drittes. I don't think I kind of got that. Okay, so the mirror. So that I can explain it. Can you say that again? The mirror is the mirror with its own properties. Mhm. Also der Spiegel ist der Spiegel mit seinen eigenen Eigenschaften, der spiegelt halt, genau. Mhm. And the body is the body with its own properties. Und der Körper hat seine eigenen Eigenschaften, steht vor dem Spiegel mit seinen Eigenschaften, der spiegelt. Mhm. However, when the body comes in front of the mirror, a third thing arises, which is the image inside the mirror. Is there another Katya? There is a second Katya. When Katya goes in front of the mirror, which one is the real Katya? Is this the Katya in front of the mirror or inside the mirror? You see? Okay, und das Dritte, was entsteht, dadurch, dass Spiegel und Körper zusammenkommen, ist das Abbild in dem Spiegel. Und das ist weder der Spiegel, noch ist das die Katja, die guckt, sondern das ist das Dritte, was allein dadurch, dass die beiden Instanzen zusammenkommen, entstanden ist. Ich hoffe, das war deutlich. But there is this thing that is seen inside the mirror, which is not the mirror, nor is it the real Katya. Aber es ist das, was gesehen wird in dem Spiegel. Es ist weder der Spiegel, noch ist es die wahre Katya. But you see, upon the proximity or this coming in front of each other, a third thing arose, which is that third thing inside, which creates a vision, that it creates a view. Oh, this is me. When you go in front of the mirror, you say, this is me. Well, this is not you. This is your reflection. You are on this side of the mirror. You see. Mhm. Und wenn wir bei diesem Beispiel mit dem Spiegel bleiben, dann ist das Dritte, was dadurch entsteht, eine Sicht. Und da kommt der Körper vor den Spiegel und sagt auf einmal, das bin ich. Aber das bist nicht du, das ist nur dein Abbild, das ist nur deine Reflexion. Aber du bist derjenige, der vor dem Spiegel steht und nicht derjenige, der im Spiegel sichtbar ist. Das ist nur dein Abbild, also nur die Reflexion, die Spiegelung. The mirror and that which is in front of the mirror, the prakruti, the mirror being the self, they are indeed separate. They were always separate, but coming in front of each other creates that new intent, that new view. And let us go back now to this sentence of the Gnani Purush Dadashri, and he says, from that view, intent, bhaav, from that, let me read it properly. From that, the view intent or bhaav arises, and based on that bhaav, prakruti continues to be formed. Okay? Und jetzt machen wir mit dem nächsten Satz weiter, mit dem zweiten Satz und daraus, das hat schon da nochmal wiederholt und nochmal betont, und genau daraus ist die Sicht, ist die Absicht
entstanden auf der Grundlage auf der Grundlage dieser Sicht und dieser Absicht, die daraus entstanden ist, wird das Prakruti, also der Nicht-Selbst-Komplex, immer weiter geformt. So then it remains separate, but this one does bhaav here, and corresponding to that bhaav, a body complex with form or a pootadoo, an idol, is being created. You see, whatever the bhaav, such is the creation of a body complex. And Did you just read? Did you continue reading here? Yeah, Okay. I just read. It remains. Yeah, I read the next sentence. I'm breaking up this because we have to go slow here. That's why. You see? Okay, good. Lass mich noch ersetzen, was Shuddha vor dem letzten Satz gesagt hatte. Nochmal, also der Spiegel ist es selbst und das Prakruti ist der Körper und die waren immer getrennt. Die sind getrennt und waren immer getrennt. Und jetzt kommt der nächste Satz. Es bleibt getrennt, aber dieser hier macht eine Sicht, eine Absicht und entsprechend dieser Sicht und Absicht wird ein Körperkomplex mit einer Form erschaffen. So, it remains separate, but it is now creating more bhavs. It is really actually the Prakruti, Dadashri says, when he says it remains separate, the Prakruti is separate, but new, this one does more bhav now because it believes, this me in the mirror, that is me, and oh, I don't look so good, or I'm looking good, and that sort of stuff. So this one does bhaav here, and corresponding to that bhaav, a body complex is formed. Now, after being formed, or after being created through bhaav, it remains in its nature. Let you read up to that. Okay. Also es verbleibt getrennt und das Prakruti ist getrennt, aber es kreiert immer wieder neue Absichten dadurch, dass die Überzeugung da ist, das bin ich und ich sehe gut aus, ich sehe nicht gut aus, das passt mir nicht. Allein durch diese Überzeugung werden immer mehr Absichten kreiert. Und dann kommt der nächste Satz. Nachdem er durch die Absicht geschaffen wurde, bleibt innerhalb seiner Natur. So, it is the creation of the Prakruti now has happened through the intentions. Now, it is not, the intention is not the conventional understanding of I intend to do this or this is my intention. Now we understand bhaav as an intention in the true sense. See? Und jetzt verstehen wir das Wort Absicht auch in seiner wahren Essenz. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir das Wort wie konventionell benutzen, so wie wir es kennen, ich habe die Absicht, das zu tun und jenes zu tun, sondern so once it has been created, then it assumes its nature. That's what it is. Then its nature is, it does not change its nature. That is what the Gnani is saying now. It has been created now. It has been created. The Prakruti has been created and it remains in its nature. Okay. Also sobald es erschaffen wurde, verbleibt es in der Natur, weil es diese Natur annimmt, weil es. So you said it assumes the nature. Did you say that? Did you use the word assume? It settles down in its nature. It has been through intentions. It got created, and now once it has been created, then it remains in its nature as its Prakruti. Prakruti now has been formed. You see. Ja, also es
es wird kreiert durch die Absicht, aber sobald es kreiert ist, einmal verbleibt es in seiner Natur und kommt sozusagen in dieser neuen, in dieser Natur nicht zur Ruhe, aber es richtet sich sozusagen ein in seiner neuen Natur. So the prakruti, remember we said it is the extra formation. It is the creation, the extra creation has now happened and it remains in its nature. It has been formed now. Okay, now let's read further. And then it becomes young and then it becomes old. So for everyone at first, the prakruti is such that everyone likes it. I like this prakruti. And then prakruti starts showing its nature, you see. And one does not like it when it becomes old. Right? Der nächste Satz. Er wird dann jung und wird alt. Und zuerst mag man das Prakruti, aber dann ist Prakruti seine Natur. Und das bedeutet zum Beispiel, dass es alt wird und dann mag man das Prakruti nicht mehr. One does not like, Dada's words are so amazing. He says, when it becomes old. You see the words? He says, one does not like it when it becomes old. It's not saying one does not like it when I become old. The prakruti is formed through intent, bhaav, in last life. Once it is formed, it remains in its nature, and then it starts giving its result. This is what the Gnani is saying. See? When it becomes old, you do not like it. Okay, und Shuddha hat jetzt nochmal betont, dass der Gnani Purush gesagt hat, man mag, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Im Englischen, one does not like it when it becomes old. Also im Englischen hat er geschrieben, man mag es nicht, wenn es alt wird. Aber das ist eigentlich auch das richtige Englisch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollte Shuddha damit ausdrücken, dass Dadashri ausdrücken wollte, dass es eben dieses Getrennte ist. Also, im Moment, haben wir das jetzt? Es wird alt. Es wird dann jung und wird alt. Vielleicht kann man das so noch übersetzen. Und wenn es alt wird, wird es nicht mehr gemocht. Mm-hmm. Man mag es nicht, wenn es alt wird. So then, Dadashri says, Prakruti is formed with the bhaav according to what your current bhaav are. So, what your current intentions are also creates a new Prakruti. Und Dadashri sagt dann weiter, dass Prakruti wird durch die Absicht, durch die Sicht und durch die Absicht geformt. Dementsprechend, was deine momentane Absicht und Einstellung ist. Und daraus entsteht wiederum ein neues Prakruti. And then immediately Dada uses the word desire. If one has a desire to be a sansari, in other words, live a worldly life as a man and a woman, he will meet a woman and more. He will meet with all those circumstances. Whatever bhaav one does, and he qualifies that as the vishesha bhaav. That is how this pudgal or the prakruti becomes. Now, such an attribute is in the non-self complex only. In other words, it is all happening to the non-self complex only. Okay. Und dann wir lesen weiter, und dann macht Dadashri gleich weiter mit einem Wort, und zwar dem Wort Wunsch. Wenn jemand den Wunsch hat, das weltliche Leben eines Mannes oder einer Frau zu leben,
ein Sansari zu sein, wird er eine Frau und vieles mehr. Er wird auf all diese Umstände treffen. Je nachdem, welche Absicht man fasst, welche zusätzliche Absicht. Und das ist in dem Moment vishesha. Dementsprechend wird der Nicht-Selbst-Komplex pudgal, prakruti. Und diese Eigenschaften existieren nur im Nicht-Selbst-Komplex. So, in other words, as soon as you go in front of the mirror, if you say, I am this, then you're trapped because you are not that. You are not that. Let's just say this and then we take a break, okay? Und sobald du vor den Spiegel trittst und hineinschaust und sagst, das bin ich, bist du gefangen. In dem Moment passiert dieses Gefangensein darin, weil das bist du nicht. Yeah, let's take a break. I think it's take a break and then digest that. Great idea. And then we will let you know who is continue the translation. I think we have some more here. Okay, Maybe Svenja or Rudiger can take over and Susanna can take a break. Thank you very much. Jai Sachidanand Shuddharma Bhagavan. Jai Sachidanand Shuddharma. Thanks so much. Jai Sachidanand, everyone.
Right, Jai Sachidanand. Shuda Susanne in Berlin is translating now. So would you please open her mic? Thank you. Oh, we will have to open it. Let me see where she is. Go into the gallery view. Susanne, ich glaube, du bist offen. Okay. Susanne can speak. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Hey, Shudatma Bhagwan. Yay. Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Beautiful. Sachidanand. You're still. I just have to close my other side. So, okay. It's okay? Oh, yes, Can you this hear? is fine. Yes. Okay. Okay. Good. So, let. Susanne, There was kannst du one. auf Audio gehen und dein Mikro ganz laut machen, wenn du auf Audio gehst, beziehungsweise auf Okay. Settings Ja, gehst, ja, ja. Okay. dann dein Mikro ganz auf laut, unterste Ding ganz auf rechts schieben. Das ist Maxi. Ist es schon? Mehr ist Okay, nicht. dann musst du dein Ding nahe an den Mund nehmen. Das ist alles. Ja. Perfekt. Okay. Supi. So we go with some emphasis on. Yeah, there was one question from Svenja. She said she wrote, wait, hang on. She wrote, please explain the difference between vishesh bhaav and samipya bhaav. That was 6:35 p.m. in what I see. Could you please explain the difference between vishesha bhaav and samipya bhaav? Yes, so what is the difference between vishesh bhaav and samipya bhaav? The one is before the other. One precedes the other. Samipya means is really the coming in front of each other, and the coming in front of each other creates a view that is neither the property of the soul nor is it the property of the matter. That is the samipya bhaav, and from that arises the illusion that is the view that I am this. So vishesh bhaav is the extra intent, whereas this samipya bhaav precedes it. It is before the vishesh bhaav. See? Okay, also die Frage von Svenja war der Unterschied zwischen vishesh bhaav und samipya bhaav. Could you increase your volume a little bit, my dear? I can't. It's just, this is all. Okay, that's all right. Okay, I will try. Go on. You're doing fine. I'll come closer. Also das Samipya Bhaav ist das Erste, was passiert. Ihr habt schon da eben gesehen, wie er die Hände zusammengehalten hat. Dieses Voreinander, also nah voreinander kommen. Und danach, von da aus entsteht diese Illusion oder das Vishesh Bhaav. So, Jetzt muss ich mal, wait a second. Okay. Yeah, let's see about the sound. Okay, no problem. Yeah, I got it. Samipya bhaav is what only our Gnani Purush is able to see, whereas the vishesh bhaav is what all of us are seeing. It begins with this sense that I am this body, I am Susanne, I am Svenja. See, that we can see that vishesh bhaav, but we cannot see the samipya bhaav, that which is behind that, that which is even before the sense that I am Svenja. You see. Also dieses Samipya Bhaav, dieses Voreinandertreten, das ist etwas, das nur der Gnani Purush sehen kann, während wir alle dieses Vishesh Bhaav sehen können, dieses Ich bin dieser Körper, ich bin Susanne, ich bin Svenja.
Wir können das sehen, aber das, was davor geschieht, dieses Voreinanderkommen, das kann nur der Gnani Purush sehen. The samipya bhaav belongs to both. In other words, there is a certain property that of both that is there that makes them see each other the way they see, whereas something immediately takes over when they come in front of each other. You see, so in other words, he says, so vishesh bhaav is the result, whereas samipya bhaav is coming in front of each other. Let's just say it that way, huh? Okay, also Shuddha hat am Ende gesagt, lass es uns einfach so kurz zusammenfassen. Samipya-Bau ist dieses Zueinanderkommen und Vishesh-Bau ist das, was danach passiert. Und vorher hat er gesagt, Samipya-Bau ist so eine Eigenschaft von beiden. Dieses, wenn sie voreinander kommen und einander sehen, dann passiert etwas Eigenes. Aber die Zusammenfassung ist, das ist dieses Zusammenkommen. Yes, so in other words, Svenya is walking around in the room and she has her own bhaav. She has her own views. She goes to the kitchen, she sees something, and that is the view. Then she goes to the living room, she sees something, that is her view. And then when Senya goes in front of the mirror, then the extra thing that arises is the going in front of the mirror creates that new vision, and that is the vishesh bhaav. You see, that is the extra bhaav. Shuddha, I'm sorry, I'm getting these mails again and again that I'm not to be heard well, so I don't know what to do. I'm looking for another microphone, which, hang on. Can you say something, Shuddha? I can, yes, right. Now it's much better. I hear you much. The sound is better. For me, the sound is not so good, but the voice is better. So, okay. I try with this. Yes. So. Okay. Also, Shuddha hat vorhin gesagt, Svenja, also hat nochmal diesen View erklärt. Svenja läuft in ihrer Wohnung herum mit ihrer eigenen Sicht, mit ihrem eigenen Bau. Sie ist zum Beispiel in der Küche und sie sieht etwas, das ist eine Sichtweise. Sie geht ins Wohnzimmer und da hat sie eine Sicht und dann geht sie vor den Spiegel. Then she's in front of the mirror. Could you say that again, please? So Svenja goes around all over the home with her own intrinsic properties. But the moment Svenja goes in front of the mirror, a third intention, a third view arises that is neither of Svenja nor is it of the mirror, you see. Aber in dem Moment, wo sie vor den Spiegel tritt, entsteht eine dritte Sichtweise und die gehört weder zur Svenja noch zum Spiegel. You see, so now you reverse the mirror. In other words, instead of you being Svenja, after the Gnanvidhi, you become the mirror. So then the illusion is gone, because when you are the mirror, you simply see everything that comes in front of you, and therefore you are able to see Svenja as she is, and you become the Purush, and so the Prakruti is there in front of you.
Should I just make it shorter? Okay, I'm sentences? sorry. I'm Okay. I'm better to be heard now, but I'm hearing much less now. So, Okay, so all this right. is my problem. So now we reverse the location. Before you were Svenja in front of the mirror, but if you become the mirror, there is no third reflection. Also im Gnani werden wir, also wird Svenja von Svenja zum Spiegel und dann gibt es nur noch diese Widerspiegelung. Man sieht alles, was vor dem Spiegel, also vor dir erscheint. You see, the mirror is a very beautiful way to understand this vishesh bhaav, this extra intention. Also der Spiegel ist eine sehr schöne Weise, dieses Vishesh Bhaav, diese extra Absicht, extra Intention zu verstehen. When you say, I am Svenja, you automatically are in front of the mirror, whereas when you say, Ich bin reine Seele, then Svenja is in front of you and you are the mirror, you see? Okay. Also wenn du sagst, ich bin Svenja, dann bist du automatisch vor dem Spiegel. Aber wenn du sagst, ich bin reine Seele, dann steht Svenja vor dir. So then the Svenja becomes only that which is being seen in reflection. In other words, Svenja is now in front of me, you see? You can say Svenja is in front of me. So you can see Svenja. And so you have become the Purush, and Svenja is the prakruti. Also dann wird Svenja zu dem, was in der Reflexion im Spiegel gesehen wird. Svenja ist dann also steht dann vor mir. Und indem du Svenja siehst, wirst du zum Purush und Svenja wird zum Prakruti. The other way of saying it is, you can only see the vishesh bhaav, the extra intention, if you're standing in front of the mirror. But if there was some way in which you could go behind the mirror and look behind the mirror, through the mirror, then you will be only seeing that which is in front of Svenja. You'll be only see Svenja only, but you will not see the extra Svenja inside, would you? Also du kannst diesen Vishesh Bhaav, diese extra Intention nur sehen, wenn du vor dem Spiegel siehst, während wenn du sozusagen hinter den Spiegel gehst und das siehst, was man durch den Spiegel sieht, nämlich Svenja, dann kannst du die Spiegelung nicht sehen. Die Spiegelung ist das Vishesh Bhaav, nicht wahr? Yes, so in this last paragraph that we read, he started off very beautifully with samipya bhaav, coming in front of the mirror and then making us understand this vishesh bhaav, the extra intention, and then the formation of the new prakruti, and then this word bhaav was switched to desire, you see. Whatever you desire, that is what you become. That is how the prakruti is. Prakriti gets the circumstances, you see? That sentence, it says the circumstances arise.
The last sentence of the last paragraph. Ja, also im letzten Absatz haben wir sehr schön begonnen mit dem Samipya-Bau, mit diesem Davorstehen. Und dann haben wir verstanden oder gesprochen über den Vishesh-Bau, diese Absicht, die den neuen Prakruti formt. Und dann wurde Bau in den Wunsch verwandelt. Und aus dem Wunsch entsteht das, was du wirst. This will be clarified more as we read further. Svenja, does she have any follow-up question on this? Let's go to Svenja, ask her or something if she has. Svenja? She says, great answer. Okay. She says, great answer, thank you. Okay, so she's saying everything is fine. Okay, so let's proceed. Okay, wir machen weiter. We will read so in this we are even before reading the next paragraph we need to understand. Question from Claudia. Okay, so okay, let's take sorry. Yeah, okay. Okay, let's take the question from Claudia. The question of Claudia is, How can we use this mirror knowledge practically in life when we meet someone or in meeting in groups? Also, how can we use this mirror knowledge practically in life when we meet someone or when we are in meetings in groups? In Deutsch, wie können wir dieses Wissen des Spiegelns praktisch im Leben verwenden, wenn wir jemanden treffen oder wenn wir uns in einer Gruppe befinden? Yes. The mirror knowledge will help you tremendously if you are the mirror and not Claudia going in front of the mirror. Also dieses Wissen vom Spiegel wird dir außerordentlich helfen, wenn du der Spiegel bist und nicht Claudia. When, in other words, it's a very high level science, it's a very exact science. Eine sehr hochstehende Wissenschaft, eine sehr präzise Wissenschaft. Yeah, when you become established in your experienced knowledge of experience, not knowledge that is understood through intellect, when you get established in the knowledge of who you are really becoming the mirror only. Not a physical mirror, but the ultimate mirror, you see. Say the last thing again, not a physical mirror, mirror, but the ultimate mirror, that which reflects everything that comes in front of it. Mirror is nothing but just reflects everything that it comes in front of it. Also wenn du in diesem Wissen etabliert wirst, da vertraut bist, wenn du da dich reinbegibst, und zwar in diesem Wissen von Erfahrung, also nicht Wissen des Intellekts, sondern Wissen von Erfahrung. Du also weißt, wer du bist, dann wirst du zum Spiegel und es ist nicht der höchste, der ultimative Spiegel und es ist kein physischer Spiegel, sondern ein Spiegel, der das reflektiert, was vor dir auftaucht. See, if the mirror could speak, it will say, hey, Claudia, I only see it as it is. Wenn der Spiegel sprechen könnte, würde er sagen, hey, Claudia, ich sehe es nur so, wie es ist. You see, do you complain to the mirror when you go in front of it and you are somehow not looking good, you know? Do you complain? I do, should I? Do you? Okay.
Yeah. Okay, wenn du vor den Spiegel trittst und siehst, dass es irgendwie nicht gut aussieht, beschwerst du dich über den Spiegel? You are complaining to yourself, but you're not saying, hey mirror, why are you making me look like this? Du beschwerst dich bei dir selbst, aber du sagst nicht zum Spiegel, hey Spiegel, warum lässt du mich so aussehen? So the mirror is the pure, blissful reflector of that which is. That is all. Pure, blissful reflector of that which is in front of it. Der Spiegel ist der, did you say blissful reflector? Yeah, a blissful reflector. Ja. Bliss Okay. is Ja. its nature. Der Spiegel ist der glückselige Reflektor, glückselige Spiegler dessen, was sich vor ihm befindet. It only reflects, and it's only called into activity, its own activity, only when there is something in front of it. Only when there is something in front of it. Und kommt nur in eine Aktivität des Reflektierens, wenn etwas sich vor ihm befindet. How can we use this mirror knowledge practically in life? There are so many ways you can use it in practical life, you see. First and foremost, you can use the physical mirror. Every time you go in front of the physical mirror, you don't say, this is how I look. You say, this is how the file number 1 is appearing today. This is the prakruti that is in front. Don't say, this is how I look. That's not who you are. Also es gibt so viele praktische Wege, in denen wir dieses Wissen verwenden können, so viele Arten, wie wir das im täglichen Leben einsetzen können. Zum Beispiel, wenn wir vor einen physischen Spiegel kommen, dann sag nicht, so sehe ich heute aus, sondern sag, aha, so sieht der Prakruti heute aus oder so sieht Pfeil 1 heute aus, denn das bist nicht, wer du bist. So the mirror knowledge is applied in so many different ways. Subsequent to seeing file number 1 in front of the mirror, you can talk to file number 1. You see? Yeah, that is called the mirror samayik, talking to file number 1. You see, don't say, I am this. You say, you bring this prakruti in front of the mirror. You bring your prakruti in front of a mirror. You're not bringing yourself in front of the mirror. Also so viele Möglichkeiten, dieses Wissen vom Spiegel anzuwenden. Zum Beispiel kannst du vor einen physischen Spiegel treten und zu Pfeil 1 sprechen, zu Akte 1 sprechen. Das nennt man auch der Spiegel-Samaik. Yes, du bringst den Prakruti vor den Spiegel und nicht dich selbst. So the mirror is the greatest thing for when it is used in the right direction. Do not be in front. So now, so far what we've discussed is being in front of the mirror. Claudia coming in front of the mirror, you see. I'm talking about the physical mirror, you see. Der Spiegel ist eine großartige Sache, wenn er in der richtigen Richtung benutzt wird. Also nicht so, dass Claudia sich vor den Spiegel stellt. Then there is the shift, you see. Then what we have discussed so far is really being the mirror so that all intentions vanish, all bhaavs vanish. You see, when you are the mirror, there is no intention. There is only
Claudia in front of you. Wenn da diese Drehung, diese Veränderung ist, dann, wenn wir der Spiegel sind, dann verschwinden all die Absichten, all die Intentionen, all die Bhaavs. And this that we are discussing will never be understood by those who have not been separated in the Gnanvidi, you see. This is the grace of our Gnani, that we have really become the mirror, the Atma, the self. Und dieses Wissen kann niemals verstanden werden von denen, die das Gnanvidi nicht bekommen haben vom Gnani Purush. Das kann nur von denen angewendet werden, die zum Selbst, zum Atma geworden sind. So when and what does that mirror, if it could speak, say? It will say, I simply am seeing, and I can only know the difference between a physical mirror and you as capital self is that you have the capability of the experience of it all. You are experiencing that which you see. You are knowing that which you see. The mirror does not, see? Also als Spiegel ist es so, dass ich einfach nur sehe. Ich weiß nur. Und das ist der Unterschied zwischen dem Spiegel und dem großgeschriebenen Selbst. Diese Fähigkeit der Erfahrung, dass du das, was du siehst, auch erlebst, auch weißt. Und das ist für den Spiegel nicht möglich. You will not be able to use this knowledge in terms of an application. It is your state. You don't have to apply this thing. Once you understand who you are, then the application is already happening for you. You don't have to do anything to apply this knowledge, Claudia. It begins with Ish bin reine Seele, you see. Und Shuddha sagt, du wirst nicht in der Lage sein, das zu verwenden oder ja anzuwenden, weil es dein eigener Zustand ist. Es ist das, was du jetzt bist. Es ist dein Zustand als ich bin reine Seele und da gibt es nichts zu tun. And this last sentence of the last paragraph that we read, that this particular quality of you, whatever views, vishesha, extra intentions that you view, whatever you become that. In other words, whatever your view and desire is there at a very subtle level, it materializes. You see, that is the quality of the non-self complex, not of the self, you see. I just have to go back to the last sentence. Das ist das Besondere dieses letzten Satzes, den wir gelesen haben, den Susanne jetzt gerade irgendwie nicht vor der Nase hat. Diese besondere Qualität, dass das, was du dir wünschst, was du ersehnst, sich auch materialisiert. Und das ist die Qualität des Nicht-Selbstkomplexes. Dadashri has said elsewhere that the nature of the non-self complex is to become pregnant and continue to multiply. Did I hear that correctly? The nature of the non-self complex ist... Also, ich war gerade so überrascht über das, was Shuddha gesagt hat. Dadashri hat gesagt, die Natur des Nicht-Selbstkomplexes ist, schwanger zu werden und sich zu vervielfältigen. Yeah, it continues to form more and more prakrutis, and we just saw the science behind it. Prakruti creates more prakruti because of this that we read, you see.
samipya bhaav, vishesh bhaav, desires. And the desires arise because when it becomes old, it does not like it. So it wants something new, you see. So when you are an old lady or an older woman, you look at a younger woman, you say, oh, I wish I was young like this. So intentions carry on. Bhaav carries on. Also und das ist der Grund, warum ja, der Prakruti immer weitere Prakrutis formt, immer mehr weitere Prakrutis erzeugt. Da ist dieses Samipya-Bau, dieses Voreinandertreten, dann ist der vishesha-Bau, diese extra Intention und dann ist der Wunsch, dann sind diese Wünsche da. Wenn man alt wird, dann mag man es nicht. Und dann möchte man was Neues. Man möchte auch, man sagt, ich wünschte, ich wäre so jung wie die anderen. Und dadurch wird wieder ein neuer Prakruti erzeugt. This next paragraph is a Gnanvidi sentence that is being analyzed. You see, so let's go and read that. This is important. Oh, by the way, Claudia, the mirror part. To complete the last sentence of Claudia, when you say, I am the blissful knower and the seer, you are the living, eternally alive mirror. You are simply nothing else, you see. When you say, I am the blissful knower and seer of everything that is happening, you have become the perfect mirror. There is no more perfection beyond that. Shuddha sagt jetzt nochmal zu Claudia abschließend zu der Frage, wenn du im Chanvedi sagst, oder wenn du sagst, ich bin der glückselige, Wissende und Sehende von allem, was da geschieht, dann bist du der lebendige, ewige Spiegel. Und da gibt es nichts Perfekteres als das. Das ist schon der perfekte Zustand. Okay, so Claudia says, thank you so much. Okay, so that's a question I just asked. Okay, let me know because yeah, we are okay. All right, so this is a good time now to really enter into the samaik of the mirror. You see, and this is we will not the next paragraph is we will have to leave time for it next time. Let us now reflect. Something very beautiful has arisen in this satsang, which is new to all of us, which is this being in front of the mirror versus being behind the mirror or being the mirror, you see. Ja, wir werden also nächstes Mal dann auf Seite 8 weiterlesen und jetzt wird es einen Samaik des Spiegels geben. Shuddha sagt, es ist was sehr Schönes hier entstanden in diesem Satsang, nämlich die Unterscheidung zwischen vor dem Spiegel stehen, im Spiegel sein und hinter dem Spiegel stehen. So when we come to the state of pure and perfect reflection here is not at the level of the mind, but at the level of the mirror, because you can reflect at the level of the mind too, but no, we do not want to reflect at the level of the mind. We want to reflect at the level of the mirror that I am, to see it as it is. Und wenn wir in diesen Zustand von reiner und perfekter Reflexion kommen, dann reflektieren wir wie der Spiegel und nicht mit dem Verstand oder Widerverstand. Wir wollen auf der Ebene des Spiegels reflektieren. So the reflection is of the light
of the self that is falling on this prakruti only, this prakruti in our own prakruti only, and we look at this prakruti only. See? Also diese Reflexion ist eine, in der das Licht des großgeschriebenen Selbst auf diesen Prakruti fällt. The Den eigenen reflection, Prakruti und nur das. does not require any thinking, no analysis, simply to see the prakruti, see the non-self complex, and if it is not a question of what you are seeing as much as the seeing part. The seeing part is the emphasis, what you see in the light of the mirror that you are. Also dieses Sehen, dieses braucht keinerlei Denken und keinerlei Analysieren. Es geht nur darum, den Prakruti zu sehen, den Nicht-Selbstkomplex zu sehen. Und es geht auch nicht darum, was wir sehen, sondern die Betonung liegt auf dem Sehen an sich. And when you look at this Prakruti, when you sit in the Vidi afterwards, when you look at the Prakruti, you can look at its discharging intentions and views. Prakruti's bhaav, not your bhaav. Und wenn du den Prakruti anschaust, dann betrachtest du seine Entladung, die Entladung des Prakruti, die Entladungen, die Intentionen, die Sichtweisen des Prakruti, also die Bhaavs des Prakruti und nicht deine. What is it that this Prakruti sees is what you can see exactly. What is the view of the Prakruti? The view of the Prakruti is what you can see exactly. And you are. What is the view of the Prakruti is what you can see exactly. What is the bhaav of Prakruti? Because the bhaav is what Prakruti sees. What Suzanne sees not the physical seeing. What Suzanne sees, views, is her bhaav, is her intention. Okay, was der Prakruti sieht, das ist die Intention, das ist das Bhaav. Oder anders gesagt, was Susanne sieht, das ist Susannes Intention, ihre Sichtweise, das ist ihr Bhaav. And then you can begin to understand Suzanne's nature. What is Suzanne's nature? Und dann kann man anfangen, die Natur des eigenen Prakruti zu verstehen, also in meinem Fall Susannes Natur zu verstehen. Then you go beyond the bhaav a little bit. And if you do not know what to see, open up your eyes and just read the last paragraph. You will see what are Suzanne's desires, you see, current desires. Und wenn du möchtest, kannst du über diese Sichtweise, dieses Bhaav hinausgehen und einfach den letzten Abschnitt nochmal lesen und schauen, was sind Susannes Wünsche. And you will see that they all belong to the Prakruti only, you see. They are. Und dann wirst du sehen, dass die Wünsche alle nur zum Prakruti gehören. So, and then our Gnani has given us homework before he left Simandar city to Bangalore, that keep it separate, keep it all separate, and make sure you do not mix it up. Do whatever it takes to keep the Prakruti separate from yourself. And this is a beautiful Samaik. This is the perfect Samaik. Don't have to do much. Simply look
at Suzanne, over Nada, Marion, in front of you as you close your eyes and become the flawless mirror. The flawless mirror. Mhm. Mhm. Also der Gnani hat uns eine Hausaufgabe gegeben, bevor er zum Gnanvidi nach Bangalore gegangen ist. Und die Hausaufgabe lautet, halte es getrennt. Stell sicher, dass du die beiden nicht vermischst. Halte das Prakruti getrennt von dir selbst, von dem großgeschriebenen Selbst. Also schau auf Susanne, auf Uwe, auf Nada, auf Marion vor dir. Schließ deine Augen und werde zum makellosen Spiegel. The importance is not what you see as much as just the seeing, you see. Then, if while you are seeing, if some other Prakruti enters into your space, do not fight it, because you are the mirror only. So see that also, and then again come back to file number 1 Prakruti, or file number 1, you see. Die Wichtigkeit liegt nicht in dem, was wir sehen, sondern im Sehen an sich. Und während wir da dieses Sehen ausführen, ein anderer Prakruti da so in unseren Bereich reinkommt, dann kämpft da nicht mit, sondern kommt zurück, Pfeil 1 zu sehen. In seeing the Prakruti as the Purush, there is no space for any mistakes or errors. There is simply the flawless vision. There's no space for mistakes. For any flaws. Any flaws. Also wenn man den Prakruti aus dieser Sicht als Purush sieht, dann gibt es da keinerlei Raum für irgendwelche Fehler. Yes, it is very, very liberating. This mirror, true mirror samayik, is extremely liberating, because you are simply reflecting. You're simply reflecting that which is in front of you. Und dieses Spiegelsein, dieser Samaik als Spiegelsamaik ist sehr befreiend, weil du nur einfach das siehst, was vor dir ist. So, my dear Mahatmas, let us all go into the Vidhi of the Samaik. And we begin with our Gnani. Ja, lass uns alle das Vidhi für den Samaik machen, liebe Mahatmas, sagt Shuddha. And we say, I surrender this mind, speech and body. Ich gebe diesen Verstand, Sprache und Körper hin. All illusions associated with my name. Alle Illusionen, die mit meinem Namen verbunden sind. Bhaav karma, charge karma. Aufgeladenes Karma, Baukarma. Dravya karma, subtle discharge karma. Subtiles, sich entladendes Karma, Dravya Karma. No karma, gross discharge karma. Grobes, sich entladendes Karma, No Karma. O Dada Bhagwan, the Absolute One within me. O Dada Bhagwan, der Absolute in mir. I surrender all illusions and all this karma unto your divine feet. Ich gebe all meine Illusionen und all dieses Karma zu deinen Füßen hin. I surrender all of this vishesha bhaav, the illusion, at your feet, my Lord.
Und ich gebe all dieses Vishesha, die Illusion, zu deinen Füßen hin. I am absolutely separate from mind, speech and body. Ich bin absolut getrennt von Verstand, Sprache und Körper. I am pure soul. Ich bin reine Seele. 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 Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. We all go into the Samaik and just see, be the perfect mirror. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wir gehen jetzt alle zum Samaik und sieh einfach nur, sei der perfekte Spiegel. Jai Sachidanand.